Mironeza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwe mubasuza kandi barikaze mu makuru yacu y'akakanya. Uburundi buremeza ko intambwe imaze guterwa yo kongera kugarukana umubano n'u Rwanda idasubira inyuma. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda, ivyo akaba ari ibikorwa tutaderuka kubona mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Uyu ni Evelyn Butoyi, umuvugizi wa Presidence y'u Burundi, ni nyuma gato y'ibiganiro President Evariste Ndayishimiye yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ejo kuwa kane i Bujumbura. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu mahanga, Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru by'abongereza Reuters avuga ko Leta ya Ethiopia ihakana ayo makuru, yo ikavuga ko ikomeje kubaka ibikorwa remezo bizafasha iyo nkunga ahanini igizwe n'ibiribwa kugera kubo igenewe. Abonana n'intumwa zihagarariye ibihugu byazo muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe wungirije Demek Mekanon yahakanye amakuru avuga ko igihugu cye gikoresha gushonjesha abaturage nk'imwe mu ntwaro y'intambara. Yavuze ko ayo makuru ari ibihuha. Bwana Mekonon yabwiye abo badiplomatiko bamaze iminsi bagerageza gusana ibikorwa remezo birimo imihanda, kugarura amashanyarazi, ibikorwa by'itumanaho, internet na serivisi z'amabanki. Reuters ivuga ko mbere gato yuko umujyi wa Mekele wigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa TPLF, biboneye ubwabo amakamyo 38 buri imwe yikoreye toni 43 z'ibiribwa yahagaritswe mu mujyi wa Maitsebri wagenzurwaga n'ingabo za Leta ya Ethiopia. Kuri wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko imodoka zabo zongeye kwemererwa kugenda, ariko ko bafite inzitizi nyinshi kugeza izo mfashanyo ku baturage bashonje. PAM irateganya kuba yagejeje izo mfashanyo ku baturage barenga ibihumbi 40 mbere yuko iki cyumweru kirangira. Abakozi bo mu buvuzi muri Afrika y'Epfo barakangisha kwitabaza urukiko mu gihe ubuke bw'abaganga burimo kugira ingaruka ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Afrika y'Epfo ryarikangishije kurega guverinoma mu rukiko kubera umubare w'abaganga barangiza amashuri badashobora kubona imirimo nubwo hari ubuke bw'abaganga muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ishyirahamwe Sama yavuze ko ari urukozasoni kubona mu nkubiri ya gatatu y'ubwandu abanyeshuri bo mu buvuzi bimenyereje akazi bakaba bararangije mu kwezi kwa gatatu no kwa kane, bagitegereje ko guverinoma ibaha imyanya mu bitaro bya leta kugira ngo buzuze igihe cyabo cyo kwimenyereza. Ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters dukesha iyo nkuru byasabye umuvugizi wa department ishinzwe ubuzima kugira icyo abivugaho, ntiyasubiza. Angelique Kowetsi, umuvugizi w'ishyirahamwe Sama, yabwiye Reuters kuri telefone ko byagombaga kugera uyu munsi bose baramaze gushyirwa mu myanya. Yongeyeho ko ashobora gushaka icyemezo cy'urukiko igihe bitashoboka. Yavuze ko igihe kirimo kubashirana bitewe n'uko hakurikijwe igihe gisanzwe cyo kwimenyereza bagomba kuba babonye aho bazakorera bitarenze ukwezi kwa karindwi, bitabaye bazicara mu rugo umwaka wose. Ubu Afrika y'Epfo irabarura abantu barenga 16,000 bashya bandura COVID-19 ku munsi. Ahanini biraterwa n'ubwoko bushya bwa virusi Delta bwandura cyane no kubera ko hafi 50% gusa by'abaturage aribo bamaze guhabwa byibura urukingo rumwe. Impungenge zikomeje kwiyongera ko mu gihugu cya Afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga zirimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo niwe waduteguriye inkuru. Umutegetsi ajejwe umutekano wa Amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko inteko zose z'abanyamerika hamwe n'inteko z'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN zavuye mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere ca Bagram, naho hakiri izindi inteko zitaravanwa mu kindi kibanza ca gisirikare ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Gukura inteko mu kibanza ca Bagram birangije icese intambara yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Amerika. Mu kibanza ca gisirikare ca Bagram niho igisirikare ca Amerika
Amerika cakwirikiranira ingwano yo mu kirere hamwe n'ibikorwa by'inteko zose ziri muri Afghanistan. Umutegetsi muri Afghanistan yamenyesheje ko ico kibanza kizoshikirizwa icese leta y'ico gihugu mu birori bizoba ejo kuwa gatandatu. Abatalibane barashimiye izo nteko kuba zivuye muri ico gihugu. Umuvugizi w'abatalibane Zabihullah Mujahid yatangaje ko ari intambwe nziza ko abanya-Afghanistan bazoronka umutekano n'amahoro inyuma y'uko inteko zose zo mu mahanga zivuye mu gihugu. Yamara abandi banya-Afghanistan barafise impungenge ku bijanye n'umutekano w'igihugu cabo. Abantu batari bake baravuye mu bice babamwo, bimwe muri ivyo bice bikaba vyigaruriwe n'abatalibane. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru yacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio@voa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi n'u Rwanda byumvikanye ko bigiye guhagurukira gusubukura umubano. Umuvugizi wa Presidence y'u Burundi atangaza ko ibi byavugiwe mu mubonano mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wari uhagarariye igihugu cye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 Uburundi bubonye ubwigenge. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda. Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heza Burundi burose ntayo yo kwikukira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciyeho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evrine Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abamenyesha makuru i Bujumbura. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ivyo akaba ari ibikorwa tutaderuka kubona mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ivyo babayemwo ivyo bihugu ko ari bibiri ko bo bisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Ivyo bihe bibi vyaranze Burundi n'u Rwanda byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uburundi bwagirije u Rwanda ko gwahaye ndari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nagwo rwagiriza Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma imipaka y'ibihugu vyombi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivya kahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Gervais Nibigira abona ko ubu agacu katanguye kuba keza. Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo ivyo bihugu mu biganiro bashikiriza abamenyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni ikintu ciza rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda, nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe nka Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo eka na Muyinga, abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakenera bo nyene no guhana abageni bakubakana. Iyo byose byarahagaze. Bamwe muri abo banyagihugu Abanyacibitoke mu ntango z'iyendwi bari biganijwe ry'Amerika agahombo bahagiriye, bakifuza ko iyugururwa ry'imipaka yonyaruka. Twabashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuronka tudagara ko abantu ngo dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshe. Nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira. Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka. No ku ruhande rw'u Rwanda ni nkuko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa. Barezaga bakazana imyaka ino natwe ibyo dukeneye twabizana. Hano twahakoraga amafaranga, cyo musaba amafaranga 2,000 ku munsi,
ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara. Nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hakurya yego sinanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu nukuvuga ngo ngewe ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanye kishi cyo kwa mama kiri Burundi. Nubwo biruko umuhinga mu bya kahise na politike avuga ko hari gihe amajambo ya politike adaca jana n'ibikorwa mu kiringo ca vuba. Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagurwa ry'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda Tanzania n'impunzi zahungiyeyo biba byose rwose ko izi mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo baraba bageriza bitakihari. Byoba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda atamuntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa imigendanire mishasha ese kunagokwa. Mu butumire bwari bwahawe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Paul Kagame yishuye mugenzi we ati vy'ukuri ni ikimenyetso ciza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu kurangiza Perezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twemye tugiye kubandanya dukorana vya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanyi hagati y'ibihugu byacu bibiri. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mwibaruwa bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka Rusesabagina agakurwa muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda wasomye ibikubiye muri iyo baruwa aratugezaho iyi nkuru. Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono n'abasenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe ku biganiro agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi bagereza bagahitamo kumufungira mu kasho ka wenyine amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye Perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St Mary i San Antonio muri leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza kubirebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa Bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka Bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. Bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. Abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya Perezida ku birebana n'ibikorwa by'ifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesabagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu.
Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. Bagasoza basaba Bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba, ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, Bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu, igihano kiruta ibindi mu Rwanda. Ni mu rubanza reganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi w'ejo Uburundi bwizihije isabukuru y'imyaka 59 bubonye ubwigenge. Ese iyi myaka 59 isigiki Uburundi? Intambwe yatewe ni iyihe? Niki gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi bose bagire ku bwigenge nyabwo? Ibyo nibindi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho n'impuguke muri politike zirimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Inosabano na Paul Nkunzimana. Uyu Nkunzimana aravuga ku byiza abona Uburundi bwagezeho nyuma y'ubwigenge. Jewe nibaza yuko umuntu avuze yuko Uburundi bwarose ntayo kwikukira biragoye kumva, ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika, kuko usanga muri ibi bihe ibyo bihugu kuri nta kwikukira bifise, ingingo zose usanga zifatirwa hanze, kandi by'ukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira, jewe ahubwo icyo nemera ni uko iyo bavuze nko muri ibi bihe kuba ari nko kwibuka ku by'ukuri, kuko no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi 32, kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka bashaka kwikukiranya, ariko umugabo inyuma yaho ku by'ukuri ntibyabaye. nabo turakigaruka ko ukuntu byagiye biragenda by'ukuri nta kwikukira kuhari. Ariko muriko mutubwira ko mu Burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afurika atakwikukira bafite muri iki gihe? Oya, nta kwikukira ku kanya gatoyi. N'akarorero ni uko inziryane zihari hose muri Afurika, haba mu Burundi, haba i Kongo, haba hehe, haba muri za Mali, haba intambara zose mu bihugu bya Chad, muri Congo d'Afrique, ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi. Izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ivyo bihugu bifise, kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira bwa mbere, kuko n'ibya politiki byose biva ku butunzi, kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri. Amapolitiki yose ava ku butunzi, ndetse hariho n'umushinga umwe hitwa Rindwe yize kuvuga yuko la politique ni concentrée de l'économie, ni uvuga yuko ipolitike ku by'ukuri ihagaze ku butunzi. Iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu, ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga, icyo gihugu nicyo kikukira gatoya. Icyo kibazo turakigaruka ko, ariko nagomba mbaze na ambasaderi Isidore Mbayahaga nawe nyine agira icyo avuze ku byerekeye ibintu Burundi bushobora kuba bwararanguye muri imyaka 59 irangiye. Narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Uburundi buhawe intahe yo kwikukira. Mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Uburundi bwaje intahe yo kwikukira, mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka, ndetse kwasa n'uko umenga kwawe kuyimugobotora.
kuva icyo gihe rero uburundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine badushavuye na buhoro abakoroni. Murabona yuko intahe yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera inzankano zagiye zirabirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abo bakoroni nyene. Ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi twibuka intahe yo kwikukira uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire buriko burerekana nyene yuko bikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bikukiye. Ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko